Namam Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Dashamine Vishesha Shunyavali Vishakya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Gauravani Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 6, the activities of Lord Rishabdeva. We'll have text 5, 6, and we'll see. Srimad Bhagavatam, 5 песен, 6 глава, текстове, 5, 6 и 7. Може още някой. Kamo manyor madolobha. Kamo manyor madolobha. Shoka moha bayadayaha. Shoka moha bayadayaha. Karma bandaschayan mula. Karma bandaschayan mula. Svikuryat konutat buddha. Svikuryat konutat buddha. Kamo manyor madolobha. Shoka moha hayadayaha. Shoka moha hayadayaha. Karma bandaschayan mula. Karma bandaschayan mula. Svikuryat konutat buddha. Svikuryat konutat buddha. Kamo manyor madolobha. Shoka moha hayadayaha. Karma bandaschayan mula. Karma bandaschayan mula. Svikuryat konutat buddha. Svikuryat konutat buddha. Kamaha, lust, manyu, anger, madaha, pride, lobaha, greed, shoka, lamentation, moha, illusion, bhaya, fear, adaya, all these together, karma bandha, bondage to fruitive activities, cha and Yatmula, the origin of which Svikurya would accept. Kaha, who? Nu, indeed. Tat, that mind. Buddha, if one is learned. Translation. The mind is the root cause of lust, anger, pride, greed, lamentation, illusion, and fear. Combined, these constitute bondage to fruitive activity. What learned man would put faith in the mind? Ума е изначалната причина на похота, гнева, гордостта,
алчността, скръбта, илюзията и страха. Комбинирани всички тези заедно съставляват затвора на плодоносните дейности. Кой учен човек ще положи вярата си в ума? Purport. The mind is the original cause of material bondage. Умът, пояснение. Умът е изначалната причина на материалния затвор. It is followed by many enemies such as anger, pride, greed, lamentation, illusion, and fear. И той е следван от много врагове, такива като гнева, като гордостта, като алчността, като скръбта и като илюзията и страха. The best way to control the mind is to engage it always in Krishna consciousness. Най-добрият начин да се контролира ума е винаги да бъде ангажиран в Кришна съзнание. Savai mana Krishna pararavindayo. This is a quote from the 9th canto, which describes how Maharaj Ambarish was Krishna conscious in many ways, beginning with putting the mind at the lotus feet of Krishna. Mana Krishna pararavindayo. И така, това е цитат от 8 песен на Бхагаватам, където Махарадж Амбариш, ангажирайки всичко в служение на Бога, започва първо с това да ангажира ума си в лотосовите нозе на Бога. Since the followers of the mind bring about material bondage, we should be very careful not to trust the mind. Понеже следвайки ума, това е причина за материалния затвор, ние трябва да сме много внимателни да не се доверяваме на ума. So we can go to the 9th canto and we'll see how it describes Maharaj's Ambarish's Krishna consciousness. Нека да отидем към 9-та песен, където можем да видим как е описано Кришна съзнанието на Махарадж Амбариш. So if you have the 9th canto, it's practical to get it. So the story begins that Durvasa Muni cursed Maharaj Ambarish. Историята започва с проклятието на Дурваса Муни към Махарадж Амбариш. And he produced even a demon to kill the king. Даже той произвежда демон, който да убие царя. But as soon as the demon appeared, then the Sudarshan Chakra also appeared. Но веднага, когато се появява демона, автоматично веднага се появява и Сударшан Чакра. So it killed the demon and then turned to Durvasa Muni. Убива демона и се насочва към Дурваса Муни. And Durvasa Muni started to run. И тогава Дурваса Муни почва да бяга. Not like our athletes, not like the athletes in the Olympic Games. И той обаче не бягал по начина, по който бягат атлетите на Олимпийските игри. They may go just a little bit under 10 seconds per 100 meters, right? Те максимума им е около 10 метра в секунда. There's like 9 points. I don't think they've gone below 9. No, it's between 9 and 10 seconds. Some 9 point something. That's the world record since many, many years. 10 seconds per 100 meter. So that means like 1 second, 10 meters. Very fast. Very fast. Yes. Very fast for us. We make 1 second, 1 meter. Maybe. An old man, 1 second, 10 centimeters. Всъщност световният рекорд е
около 9 до 10 секунди за 100 метра, което прави 10 метра на секунда, което е доста добре за тях. По-възрастните хора и това ще им е доста трудно. Yeah, so Durvasa Muni, he was a mystic yogi, so he could move by mystic power very fast. И Дурваса Муни, той е бил такъв мистичен йоги и с мистичната сила можел да се движи много бързо. So anyway, that's the whole story. We will not count here. And so Maharaj Parikshit, when he heard about all this, he said, this is text 14 in the 4th chapter, he said, oh, Shukadeva Goswami, great personality, Maharaj Ambarish was certainly most exalted and meritorious in character. I wish to hear about him. How surprising is it that the curse of a Brahmana, which is insurmountable, could not act upon him? Цар Парикшит запитва: О, издигната личност! Махарадж Амбариш със сигурност беше много издигнат и възвишен характер. Аз искам да слушам за него. Колко очудващо е, че въпреки проклятието на Брамана, което е необратимо и не успя да го докосне. Shukadeva Goswami said, Maharaj Ambarish, the most fortunate personality, achieved the rule of the entire world, consisting of 7 islands, and achieved inexhaustible, unlimited opulence and prosperity on earth. Шукадева Госвами каза: Махарадж Амбариша, най-издигната личност и най-големия късметлия, постигнал управление върху целия свят, състоящ се от 7 острова, и постигна безкрайно щастие и благоденствие на цялата земя. Although such a position is rarely obtained, Maharaj Ambarish did not care for it at all, for he knew very well that all such opulence is material. Like that which is imagined in a dream, such opulence will ultimately be destroyed. Въпреки, че подобна позиция много трудно може да бъде постигната, Махарадж Амбариш не обръщаше много внимание на това като цяло, защото той знаеше много добре, че подобно богатство е материално. Подобно на въображение или на сън, това богатство в крайна сметка ще бъде разрушено. The king knew that any non-devotee who attains such opulence merges increasingly into material nature's mode of darkness. И царят знаеше много добре, че всеки един непреданодарен, който постигне такова богатство, той се слива в все нарастващата материална гуна на тъмнината. Short purport by Srila Prabhupada: For a devotee, material opulence is insignificant, whereas for a non-devotee, material opulence is the cause of increasing bondage, for a devotee knows that anything material is temporary, whereas a non-devotee regards the temporary so-called happiness as everything and forgets the path of self-realization. Thus, for the non-devotee, material opulence is a disqualification for spiritual advancement. За един преданодарен материалното богатство е незначително, докато за непреданодарения материалното богатство е причина за все нарастващ затвор. За един преданодарен знае, че всяко едно нещо, което е материално, е временно, докато непреданодарените
въпреки временното, така наречено щастие, за тях това е всичко. И по този начин те забравят пътя на себереализацията. По този начин, за непренадарения, материалното богатство е дисквалификация за напредък в духовния път. Maharaj Ambarish was the great devotee of the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, and of the saintly persons who are the Lord's devotees. Because of this devotion, he thought of the entire universe as being as insignificant as a piece of stone. Махарадж Амбариш беше много издигнат преладарен на върховната божествена личност Васудев. И също така много свята личност, която е предано дадена на Бога. Заради неговата преданост, той мислеше цялата Вселена като незначителна, колкото едно парченце камък. So then now come three verses which were Prabhupada started to quote in today's verse, which begin with Savai Mana Krishna Padaravindayor. И така, сега следват три стиха, които започват с цитата, който днес Шрила Прабхупада цитира в днескашния стих. И това е, започват с Savai Mana Krishna Padaravindayor. Yes, because we're still hearing about the mind. Защото ние все още слушаме за ума. Which, as Krishna tells Arjuna, can be a friend or an enemy. Който, както Кришна казва на Арджуна, може да бъде наш приятел или враг. And for this materialistic person, non-devotee, which we were hearing about, the mind is an enemy. И за материалиста, за който слушаме, неговия ум е негов враг. Because it's the way how we think and see things and perceive the world that will determine our presence and our future. Заради начина, по който гледа на света и начина, по който той възприема този свят, това всъщност предопределя нашето бъдеще. As it was described here, for a devotee, material opulence is insignificant. Тук се описва, че за един преданен материалното богатство е незначително. Whereas for a non-devotee, material opulence is very significant. А пък за един непреданен материалното богатство е много важно. It's practically the goal of life to acquire more and more material opulence. Това е целта на живота, да трупаш повече и повече богатство. Right? People speak about improving the quality of life. Хората говорят за подобряване качеството на живота. Or, very common expression nowadays, to make the world a better place. You've heard this. Или много често срещата се изявление, нека да направим света по-добро място. So what does it mean to make the world a better place? Какво обаче означава да направим този свят по-добро място? Krishna conscious. No, no, by no means. No, it means to improve and increase economic development. Означава да се подобри и увеличи икономическото развитие. It always should become better and better, more and more. И винаги трябва да става по-добро и по-добро. Right? The prosperity of a place, of a nation is judged by how many percentages of economy is getting more. И
прогреса на определена нация се счита в зависимост от това какъв е процента на мисля, брутния вътрешен продукт. It has to be above zero. Трябва да е над нулата. Zero means stagnation. You know that word? Да. It means not this, not you're just stuck in the same place. Not good. Нула означава стагнация, което означава, че ти не отиваш нагоре, не отиваш и надолу, а това не е добре. Even in devotional service, stagnation is not recommended. Дори в приемно служение стагнацията не е препоръчителна. And there's a reason for this. Има причина за това. Because stagnation is a bad sign. You're not advancing, you're not improving. Economy is not improving, your spiritual life is not improving. Защото това не е добър знак. Щом не напредваш, както е с икономиката по същия начин. And what's the nature of the material world? И каква е going down? Going down, exactly. Yes, yes, it's inevitable. И каква е природата на материалния свят, че просто ти влече надолу. Right? I mean, anything, practically speaking. If you just leave it as it is, and you don't look at it, you don't touch it, you don't do anything with it, what will happen? Всяко едно нещо, без значение каквото и да е. Не го наблюдава и не се грижи за него, нищо не да правиш. Какво ще се случи? Oh, I have some interesting pictures. I have to find these right away. I love this. Where is it? Имам много интересни картини, които мога да споделя, които много ги харесвам. It's not where I thought it should be. Oh, this is philosophy, exactly. It's under philosophy. Here they are. This is far out. I hope, yes, I think I can. I will just put it into the PowerPoint. That's the easiest way, I guess. And you will see pictures of a material object that have been left practically now for 60, almost 80 years in the same place after World War II. I will explain. Сега на екрана ще ви покажа снимки на място. Две снимки. Едната е след Втората световна война, а другата е днешно време. Yeah, so след 60 и 80 години. Just one second. This is just one example. Actually, you have an example when you come in here. The road. There's a very nice house on the right side. Вие имате тук даже жив пример, като идвате по пътя, от дясната страна на пътя има една къща, която може да ви даде представа. So, this is what you can see. This is a graveyard of cars left behind by the Americans after World War II. Това е гробище на коли, което е оставено от американците след Втората световна война. Някъде в Белгия. Means 45, now it's 23, 25 means 80 years. So the cars, when they were parked there, were very nice and, beautiful, functioning cars. Всъщност, тези коли, когато са били оставени там, са били много хубави коли, които са функционирали. Yeah. So you just don't do anything, you just leave them there, and you come back after 80 years, oh no, I need my car. Surprise, it looks like this. И да кажем, че ги оставиш и нищо не правиш, и отидеш след 80 години и си кажеш, ми трябва моята кола. И как ще изглежда по този начин? Of course, we could have also a picture of a young boy, or young child, maybe 3 years old, everything perfect. And now 80 years later, it will look very different. И разбира се, можем да имаме снимка на малко момче, 3-4 годишно,
И ако погледнем негова снимка след 80 години, той ще изглежда доста по-различно. Or even better, somebody who is in the prime of youth, very beautiful woman or even very attractive man, 20, 25 years old, now 80 years later and they're still living 105 years old. There will be a big difference in the bodily appearance. И още по-такъв пример, кажем, че има много красиво момиче или симпатично момче, 20-25 годишно. Ако погледнеш негова снимка след 80 години, на 100-105 години, тогава неговата снимка ще има много голяма разлика. So anyway, that's the material world. Although we try to improve everything, every year more production and more this and more that, it's actually, everything is degrading by the influence of time. И това е природата на материалния свят, въпреки че ние постоянно се опитваме да подобряваме нещата и да ги развиваме, но неговата природа е, че с течение на времето всичко започва да деградира. So, therefore, this endeavor to always improve, every year have more production and so many percentages of increased economic development, it's ultimately a futile endeavor. Will be useless or will have no permanent result. И в крайна сметка усилията да се подобрява икономическото развитие и производството в крайна сметка няма да дадат никакъв добър резултат. Even if one may be able for the last, well, in some countries they think for the last so many years, every year we are improving, having more economic development and more prosperity. В някои страни си мислят, че ние постоянно се подобряваме, последните 100 години постоянно имаме по-голям просперитет. Like one example is China. Както, примерно, един от примерите е Китай. Like 40 years ago, as somebody told who knows China very well. Преди имаше един, който познаваше Китай много добре и говореше за нея преди 40 години. A businessman who in the 80s he went to China and he brought these Casio calculators, you may still remember. Everybody had one. Very practical. И това беше човек, който 80-те години отиде в Китай и оттам купи тези Casio калкулаторите, които едно време всеки един от нас имаше. Много практични бяха. And the Chinese were completely mesmerized by seeing such a gadget. They've never seen anything like this. Amazing achievement, technological achievement. Всъщност той там го бил докарал това и китайците били много впечатлени да видят невероятното технологическо чудо. Yeah, I mean they were still in the aftermath of Mao Zedong's communist revolution and this and that and state economy, so there was no prosperity basically. Те били в такава посткомунистична обстановка и все още се възстановявали и нямало никакъв просперитет. Yeah, you know this. You know, Bulgaria, the whole eastern bloc of the world in those days, the 60s, after World War II, Soviet Union, Chinese communist system, and some in South America, but not very many, but all the Eastern Bloc here, and those who are older have seen what does it mean to live in a communist economy. И по това време вие знаете много добре какво беше. Имаше такива периоди на разпадане на комунистическата икономика. И вие знаете много добре, тук особено източна Европа имаше доста. Compared to Western economy, poor countries. В сравнение с западната икономика, бедни страни. So now, after 40 years, China
they have the goal very clear, already almost, but not just now, becoming more powerful economically than even United States. И дори сега в момента не на цяло, но до някаква степен и тяхната цел е да станат най-силната икономика и дори в момента в някои показатели са по-могъщи от Съединените щати. And they're on their way. И те са на пътя. Very determined. Много решителни. They're very much known for working under any condition, any amount of time necessary to come to a certain, very materialistic, to come to their goal. And they achieve it. Много материалистично настроени и са известни с това, че са много решителни да работят по такъв начин, без значение колко, за да могат да си постигнат целта. And they think that's all what is life about. И те си мислят, че света това е неговото предназначение. As Prabhupada points out in this purport, that a non-devotee thinks that temporary so-called happiness is everything. Прабхупада споменава, че за един непренадарен така нареченото временно материално щастие е всичко за него. That's the main reason why most people, when we approach and try to speak about Krishna consciousness or something like that, they just say, I'm not interested. Много от хората, когато им говорим за Кришна съзнание и за повече цел живота, те отвършат, че нямам интерес. And we are not even speaking about, that material opulence is insignificant. You don't say, this is not the first thing you tell somebody when you try to speak about Krishna consciousness, right? Ние дори първото нещо, което ние казваме, не е, че материалното щастие е незначително. Тези неща ние дори не им ги казваме, но се опитваме да им кажем нещо за Кришна съзнание. Yeah, like, in some places where I was now, you speak about how to balance the mind. Not too much about anything else. Because people are interested in their anxiety, how to calm down the mind and become balanced. Okay, we can do that. It's part of Krishna consciousness. В зависимост от това къде се намираш, някъде проповядването е сведено до това и говориш им как да балансираш ума си, защото те са в притеснения и хората им казват, това е Кришна съзнание, е начин по който да балансираш ума си и ние до някъде се съгласяваме, защото това е някаква част от Кришна съзнание. So, the mind, we hear about the mind, how the mind is the cause of bondage. It depends how you look at things. This is really makes all the difference. Как ума е причината за затвора е в зависимост от начина, по който той възприема и гледа на нещата. Това е разликата. Maharaj Ambarish, he achieves the rule of the entire world. Махарадж Амбариш, той постигна управление върху целия свят. And inexhaustible, unlimited opulence and prosperity. И безкрайно и нарастващ просперитет. I mean, whatever nowadays people try to achieve, he had. Всичко, което в днешно време хората се опитват да постигнат, той го имал. And it says here, he didn't care for it at all. И тук се казва, че той изобщо не го е грижил за това. For he knew very well that such opulence is material. Защото много добре знаел, че това богатство е материално. So somebody may say, so what? I don't care. And yeah, of course it's material. I like it. Някой може да каже, какво като е материално? Мен материалното си ми харесва. But he saw that this is just like something we imagine in a dream. Но той гледал на това като въображение в сън. Because such opulence will ultimately, means in time, be destroyed. Защото подобно богатство в течение на времето, което означава накрая, ще бъде разрушено. And
this can also be observed in our history of the world. И това може да бъде наблюдавано в историята на нашия свят. Even materialistic people, I mean, they're not stupid. So those who have some kind of vision, they see this and they analyze what they call the big cycles of civilizations. Дори материалистите наблюдават цивилизациите и термина, който те използват е големия кръг на цивилизациите. So generally it's yes, a civilization like you have the Romans, the Greek, the Phoenicians, and then you have the British Empire, and then you have now the American Empire, then you will have the Chinese Empire, we had the Japanese Empire, the German Empire, France, don't forget France, and of course Bulgaria. Turkish, I mean, anywhere. It's always somebody becomes big after. Имахме едно време Римската империя, Гръцката империя, имаше също толкова много други империи, които Махарадж изброи. Немската, френската и разбира се Българската империя. History и накрая обаче те се разрушават. So what's and Prabhupada speaks about it. Prabhupada също говори. Where's now Napoleon? Where's Hitler? Where's Stalin? Where is the Tsar or whoever, Nicholas? And in the future, where is Trump? Where is Putin? Where is Kim Jong? Where is Xi? They're all going to be gone. И Шрила Прабхупада говореше за това, като питаше къде е Наполеон, къде е Сталин, къде са другите лидери от едно време и те са изчезнали. По същия начин, с течение на времето всички днескашни лидери, те просто ще изчезнат. Like the world is going in cycles. Everything is going in cycles. В този свят всичко върви в цикъл. So civilizations is big cycles, maybe over hundreds or maybe sometimes thousands of years. Някои цивилизации са така доминиращи велики в продължение на стотици, понякога на хиляди години. So they improve, come to the top. British Empire, the sun doesn't set in the British Empire, was a saying. It's so vast everywhere in the world. Yeah, from practically Britain to Australia. And the sun never sets. Everywhere is Britain, Hong Kong, this and that, Africa, they are, and so. Имаха британската империя. Те бяха завладели такава част от света, на практика от Англия до Австралия, и затова имаха термина слънцето никога не залязва в британската империя. Before was the Roman Empire, practically also everywhere. They even were in Britain, conquered Britain, no? Asterix and Obelix, it's all about the Roman Empire. И също Римската империя преди това те са покорили дори и Британия. And then we had after World War II, the American Empire. След Втората световна война имаме Американската империя. Which is now 80 years and it's going down. It's going down, no doubt. Everybody knows actually. But they don't want to. They try to fight against the going down. Която се издигаше в продължение на 80 години и вече обаче тя отива надолу. Всички го знаят това. Те се опитват да противодействат на това, но всички знаят, че тя отива надолу. And the Chinese is rising more and more. Китайците изгряват все повече и повече. And they will become dominant within the next 10-20 years, maybe earlier. Следващите 10-20 години те ще станат доминиращите, може даже и по-рано. And then for some time they will be dominant and then they will go down. И за известно време ще доминират и после ще тръгнат надолу. And then another empire will rise. We'll see which one. Maybe Bulgaria. Maybe Russia, Russia. It's also the idea of everywhere. It's the Russian consciousness. I mean, that's what is Kirill's and Putin's idea. It's cultural. It's apparent. That's what they say. To have the culture everywhere. И
След това китайците ще бъдат доминиращи за известно време и после ще тръгнат надолу. И след това обаче ще има друга империя, която ще се издигне. Може и да е българската, но може и да е руската. Те имат такава култура, част от тяхната култура и да въведат тяхната култура на колкото се може повече места. So just by observing the history of the world and hearing from Srimad Bhagavatam, it's very clear that to endeavor in this direction is a waste of time and energy. Заключението на Бхагаватам и също чрез нашия личен опит, като наблюдаваме, виждаме, че това е просто единствено усилие, което е загуба на енергия. It is the cause of increasing bondage. И не само това, това е причината за всенарастващ затвор. Yeah, people become very much attached to material opulences. И човек много да се превързва към материални богатства. Especially, wealth and power. These go together, because with this you can get everything. Особено богатството и властта. С тези две ти можеш да получиш всичко. They're very much together. If you have wealth, you have power. If you have power, you would normally always have wealth also. You can get it anytime you want. Те са свързани тези неща. Богатство и власт. Ако имаш богатство, ти автоматично си могъщ. И ако си много могъщ, автоматично можеш да си доставиш богатство. Because wealth and power, they facilitate that you can have any object for enjoyment at any time. Богатството и силата, чрез тези неща човек може да има всякакво наслаждение по всяко едно време. Yeah. So then, why would you renounce it? Защо тогава човек да го се отрича от If you have the facility for enjoyment, why would you renounce? It's very stupid. Ако имаш възможност за наслаждение, защо трябва да се отричаш от нея? Това е много глупо. If somebody will hear about Maharaj Ambarish, he has all this unlimited opulence, prosperity. He didn't care for it. I mean, how more stupid can you be? И някой, ако слуша за Махарадж Амбариш, който имал безкрайно много богатства и сила и власт, но въпреки това изобщо не го е било гриж за това. Как може такъв глупак да е било? And he's not the only one. All these kings here described. Maharaj Bharata, he had everything. He went to the forest. Maharaj Parikshit, they, and the Yudhishthir and whoever else, they're all acting like this. So, I mean, probably they're all very stupid. И той не е самичък Махарадж Амбариш. Всички те царе, описани в Бхагаватам, Махарадж Парикшит, Махарадж Юдиштир и толкова много други царе, Бхарат Махарадж, те притежавали всичко и го заставили, отишли в гората. Как може така да? Even Bali Maharaj, who became the Vishvajit, he conquered the whole universe, not even just the earth. И дори Бали Махарадж, той става Вишваджит, покорява цялата вселена, не само земната планета. But then he gave it up, and his spiritual master Shukracharya thought he was completely stupid. Why are you doing this? Но той изоставил всичко това и неговия духовен учител Шукрачаря му казал, как може да си толкова глупав, как може да си толкова глупав и да правиш тези неща, даже го проклина. If you renounce, then I don't have anything, so why are you? Той му казал, ако ти се откажеш от всичко, аз оставам без нищо. Как може да го направиш? So the reason is given here very clearly. The king knew that anybody who attains this kind of opulence merges increasingly into material nature's mode of darkness. Заключението тук се казва, че ако човек действа по този начин, той всъщност нараства в проявлението на тъмнината на този свят. So we have to see this verse. We're still talking about this verse. Savai mana Krishna parara vindayor. Maharaj Ambarish always engaged his mind, that's the main thing,
in meditating upon the lotus feet of Krishna. И така, този стих е Махарадж Амбариш винаги ангажираше ума си в медитация върху лотосовите нозе на Кришна. Then his words he used to describe the glories of the Lord. След това със своите думи той описваше славата на Бога. And with his hands he cleansed the temple of the Lord. С ръцете си той чистеше храма на Бога. His ears, you were hearing the words spoken by Krishna or about Krishna. С ушите си той слушаше думи изговорени от Кришна или за Кришна. And then he engaged his eyes in seeing the deity of Krishna. Очите си ангажираше с виждане на божествата на Кришна. And the temples of Krishna, Krishna's place is Mathura Vrindavan. That's also used by, the eyes were used to seeing that. Също очите му виждаха храма на Кришна и местата като Матура и Вриндавана. Then a sense of touch in touching the bodies of the Lord's devotees. Осезанието използваше той за да докосва телата на преданодарените на Бога. His sense of smell by smelling the fragrance of tulsi offered to the Lord, or flowers we offer. А обонянието си той ангажираше за да усеща ароматите от листенцата толаси, предложени на Бога. And his tongue in tasting Krishna's prasadam. Езика си в вкусване на прасадам. At least that's the one we follow also. Maybe the others we don't, but this one we do. It's good sign. Поне едно, може другите да не успяваме да ги следваме, но поне това правим и това е добър знак. Then his legs to walk to the holy places or temples of the Lord. И той ходеше до святите места и до храма на Бога. And then his head for bowing down, and all his desires in serving the Lord 24 hours a day. Главата си използваше да се покланя пред Бога и всичките си желания, за да служи на Бога 24 часа в денонощието. And he never desired anything for his own sense gratification. И той никога не желаеше абсолютно нищо за своето лично усетилно наслаждение. So he engaged all his senses in devotional service in various engagements related to the Lord. И така той ангажираше всичките си сетива в предано служение в различни ангажименти, свързани с Бога. So the conclusion is that this is the way to increase attachment for the Lord and be completely free from material desires. Това е начина за увеличаване на привързаността към Бога и напълно да се приключи с материалните желания. And everything begins by putting the mind, focusing the mind on Krishna. И всичко започва с това да фокусираме ума си върху Кришна. The mind is it was described in today's verse. Do we have today's verse? Yeah, the mind is the root cause. If it's materialistically influenced, the root cause of lust, anger, pride, greed, lamentation, fear, illusion. We also have madness, greed. There's a whole list of not very good influences. И тук днескашния стих се описва, че умът е изначалната причина за цял списък на похот, алчност, гордост, илюзия и така нататък. Всички тези недобри влияния. Yeah, so it's the original cause. It's the cause of material bondage. И то е причината на материалния затвор. And it will remain like this unless it is engaged in Krishna consciousness. И ще си остане такъв, докато не бъде ангажиран в Кришна съзнание. Yeah. So, okay. Any comments? Questions? И така, коментари или въпроси? Good.
Maharaj Ambarish, he was he was thinking that this is insignificant, but why he have put so much effort for such an opulent kingdom, and he was prosperous in many ways. Yes. But he didn't think that this is important. Right. Why then organize prosper society if this is insignificant? Well, that was his dharma, I guess. I mean, the same is true for example, others who were not much interested, but who did it as a service, like Prahlad Maharaj, Yudhishthira Maharaj. They were not like today's politicians, campaigning and making all kinds of plans how to get to the position. Въпросът ми е тук Махарадж Амбариш, за него цялото този просперитет бил като сън и не бил много значителен. Защо той тогава организирал такова успешно общество? И Махарадж каза, че това е било негов дълг. Той не бил като днескашните политици, които организират различни кампании, с които се опитват по някакъв начин да се издигнат до престола. Той не бил такава личност. I mean, generally all these personalities are born in a Kshatriya family. В повечето случаи всички тези личности са родени в семейство на кшатри. I mean, it's different from today's society. Това е по-различно от днешното общество. Today's society, you only have Shudras. В днешното общество имаме само шудри. Or less. И даже по-ниши. Antyajas. Outside of the four varnas, practically speaking. But okay, Bhagavatam says, Kalau Shudra Sambhavam, we accept that, we are all Shudras, and we could be very proud to be Shudras, and not less than that. But we're actually less than that, anyway. Всъщност, ние сме извън кастови, но да кажем, че Бхагаватам казва, че всички сме шудри и ние сме горди с това, че сме шудри, но всъщност ние сме по-ниши даже от шудрите. So, our system is democracy. Системата ни е демокрация. Which means all the Shudras get together and they elect the most ruthless, without, anyway, the biggest Shudra. Which is not a good qualification to be the biggest Shudra. В демократичното общество събират се всички шудри и гласуват. И за кой гласуват? Разбира се, за най-големия шудра. Но този, който е най-големия шудра, това изобщо не е някакво добро качество. I mean, Prabhupada is very, drastic preaching. He says if a group of dogs get together, they will elect the biggest dog, the biggest pig, or some kind of animal. Шива Прабхупада дава малко груп, пример, но той е показателен. Ако група кучета се съберат, за кой ще гласуват? За голямото куче. А пък прасетата ще гласуват за голямото прасе. And then after a short time, practically speaking, everybody becomes dissatisfied. Yeah, for sure. Съвсем скоро, след като са го избрали, обаче всички са разочаровани от него. And then they want to change. Искат да го сменят. Get another one. Who promises, I will be much better dog. Искат да изберат някой друг, който обещава, че аз ще бъда много по-добро куче. You look at any place where there are elections, it's like that. And now again America, they're at the point of having another election next year and campaigning again, and the candidates and then they get on TV and then they shout at each other and insult each other and practically beat each other. And then finally the most rascal, degraded guy comes up at the top, stays for, even in the beginning, he gets 100 days, they say, a grace period where they don't say anything. Let's see what he does. And after 100 days, everybody gets on his case, Get out, you're useless, you promised this, you didn't do.
Now you have to summarize this whole thing, but it's very clear. И както сега днешно време в Щатите също се подготвят за избори следващата година и те няколко кандидата и се обиждат по телевизията, на практика даже се бият. И накрая този, който е най-големият негодник, той се издига до поста и те му дават такъв период 100 дена, в който никой нищо не казва за неговото ръководство и след 100 дена вече те почват. Ти негоднико, това не го направи както трябва, това не го направи както трябва. So these kshatriyas, they were born in the royal family. They were not elected. Тези кшатри били родени в царски семейства, не били избирани с избори. It's their duty, it's part of their dharma. Бил тяхен дълг, част от тяхната дарма. Like the British, we still have the British royal family as an example. You know, there was the queen for over 70 years, and then finally the son, it's his duty, okay, and now he become the king for a short time, and then his oldest son will become the king, and then the next one, and they are trained up during their lifetime to assume this duty, and that they accept, this is my duty, this is my dharma. И имаме такъв пример с английското семейство, царското семейство. Там беше царица Елизабет, след това нейният син, първородният син, той става цар и те са обучени по такъв начин, че това е тяхен дълг, това е част от тяхната дарма да заемат престола. So that's actually a good qualification, like Maharaj Ambarish or others who were detached, they didn't care much, but they performed their duty. Много добра квалификация. Махарадж Амбариш и другите царе не били привързани, но си изпълнявали дълга. And actually it's even recommended for family members, let's say the family chief of the family. Maharaj Yudhishthira asked this question. He said, yes, you perform your duty, but don't be too attached. This is saying Maharaj Parikshit. No, Maharaj Yudhishthira. He was asking how Yudhishthira. he heard about all this. He said, how can we actually become detached? You know, we have a family and so many duties, and I think it's Narada Muni who tells him, yeah, you perform your duty. You don't just go away externally, but internally you are detached, and that's the same for all these great kshatriyas. И Махарадж Юдхиштира, той запитва въпроса как ние, тези, които сме семейни, да си извършваме задълженията и в същото време да сме непривързани и да напредваме. И Нарада Муни му отговаря външно, ти можеш да бъдеш ангажиран, да си изпълняваш задълженията, но вътрешно трябва да бъдеш непривързан. So that's the difference. Това е разликата. Very rare actually, because normally if you have all the facilities for enjoyment and the opulence, you become attached. Това е много голяма рядкост, защото в повечето случаи, ако човек има възможност да се наслаждава, той се привързва. I think we should stop. We have a lot to do. Имаме доста неща да правим. Okay, thank you. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Gauravani ki jai.